Amabhele ngolanga ngozondi ngokhuboni ngoqunda ngomafu ngondaba ezida ngonontanda kuphakanyiswa namhlanje being Friday 24 December 2021 ngomso bayayiyizela ke abanye bathi kuzelwe umuntu ngomso nge25 sizabe singekho ke ngomso nge25 ke bantu abahle ningalindeli into nathi sabe siye kwezindawo kuyiwa kuzo nasiyokwenza lento enzwayo sawuphinde sithi gqinini Monday sizama ukuthi ke ukusuka ngoku ungomso nongomsomnye akuzuba khonto kweli khaya masingene kwinto yangoku namhlanje siphethe amakhandlela masingathi amakhandlela namhlanje siphethe ikhandlela elimhlophe uyabona ke wena mntu ofuna ukwazi lamakhandlela ikhona idiscussion engawo onke lamakhandlela kude kube kwi-discussion ngeli khandlela limnyama nebabhide ke abantu abaninzi sathi namhlanje makhe siphathe eli limhlophe wena mntu ke uthi ufuna ungena kwisikolo sakwavusilanga sitshilo kubana iform is active uya nje kuwebsite yethu uzawufika ikhona iform uyigcwalise ke uzawuthi ke xa sewufika kwisikolo uzawufika ikhona idiscussion on wona lamakhandlela ixesha elininzi ke iye lo discussion yenziwe ngugogo uMakhosi ahlangene bathi ngudeli nguye oye asenzele lencoko ngawo amakhandlela ukuthi amakhandlela lana xa edibene enzani kwinto zamaladi ukuphahla emfuleni yonke nje lonto iyo sithi namhlanje makhe sithethini ngalo eli limhlophe sithi khawukhe uqalise ukulisebenzisa ke ukuba ungumuntu ongaqhelanga ukulisebenzisa kaloku eli khandlela eli lenza izinto bantu abahle yilonto uzawuthi xa ufika kuyo yonke indawo enabantu abanyangayo uzawufika kukho ikhandlela elimhlophe xa sithi abantu abanyangayo we mean all cultures whether Mexican, Indian, Chinese nobuya kubantu base-New Zealand all cultures ziyalisebenzisa elikhandlela limhlophe elikhandlela limhlophe liyi-product yalanto yeza oil rigs xa kukhuthwa i-oil phansi komhlaba kulapho iba yi-byproduct yakhona kulapho kwelikhandlela limhlophe kukho izinto ezifana bayibiza mos bayi-paraffin wax ikhandlela le paraffin wax is the same nto oyifumana kwivaseline oyifumana kwivimbela nezinye whether kuthiwa livimbela elingamanzi livimbela elilivasilina livimbela yiparafini yonke leyo kanye lilo elikhandlela yile wax mntanomhla iqalanga nje iparafini beyi-wax bayimelta le nto lena bayi-associate nento ezimaternal elikhandlela limhlophe yiloo nto abantu bewika the people who practice le nto kuthiwa yi-witchcraft ungathi ubuthakathi inkolo yabanye abantu eyademonizwa i-Roman Catholic Church balithatha elikhandlela ukuba symbolizes le nto kuthiwa ngumama moon being the ultimate symbol yabo ubumama njengoba zikhona into esimboliza ilanga lenza ntoni ke elikhandlela singakhange nje sibe siyangena kakhulu kwezi zinto mhlawumbi masimane sizithi vandla in between ezi zinto bendifuna uncokola ngazo kodwa sifuna uthetha ngoku ngee-uses elikhandlela mntanomhle xa ulikhanyisile liyasebenza kule nto kuthiwa is to bring peace and unity kwi-space remember kaloku sithi i-energy is everywhere ubomi bethu nathi singabantu sizi-pockets of energy ii-atoms ezi-elements ezi energies ziyakwazi ukubekwa kwi-wavelength kwi-scale esithile kuthiwa le atom i-vibrator kule level kukho into entsha ke kwi-physics ayikho ntsha kodwa intsha because ayikagcwali yonke indawo kuthiwa si-string theory kuthiwa we are vibrating strings once kuthiwa we are vibrating it means we are pockets of energies batsho nabo abantu be-string theory abantu abanjengoprofessor Brian Greene unumber 2 kuyo lento lena yelikhandlela ikhandlela eli liphinde lisincedise to calm the mind yabona xa ungumuntu othi udepressed unestress uphelelwe imali eChristmas ubucimba le mali awuzuyinxila yonke uphazamile wabona sewuyinxile kwakhe awuzilayitela ikhandlela elimhlophe mntanomhle uguqe nje apha phambi kwalo try to meditate elikhandlela when we say it calms the mind phambi kwalo uba quiet nje uguqe nobucimele nobulujongile
abantu bayo lento bathi it has the ability of lifting your mood. Yabona ke if you want ezindidi zamakhandlela zikhona ekuthiwa zilifta imood when you are young, when you are a female, when you are a male, xa kuthe kwathi kuwe and so on. Funeka uye ke kulandawo incokola ngawo amakhandlela ujonge mhlawumbi leliphi elinohambelana nawe. Yabona ke Isaac Newton wasifundisa ukuthi from the white light kuphuma 7. There are 3 primary colors, abanye bazawuthi 4. White is not part of the primary colors, but as the primary colors, when put together, they go back to white. Okanye white give birth to ezi colors. Number 3 kuthiwa eli khandlela limhlophe for wena mntu ufuna a healing space. Akuthethwa ngomntu onyangayo, nawe nje ungumntu. You want your space to be a healing space. Heal you, heal ifamily yakho, ukhanyise eli khandlela limhlophe, so that eli khandlela limhlophe likuphathele the healing energy. Kuba kaloku andithi sisancokola apha ngazo ii-energies. Bese sagqibezela ke into ka-Isaac Newton apho sithi when Isaac Newton put i-glass prism yakhe washayina i-white light and then kwaphuma eza colors, kodwa zii-colors ze-rainbow. Abantu be-spirituality bathi i-color emhlophe is a maternal color because it gives birth. I-color emhlophe gives birth njengoba inike ezinye ii-colors nje i-energy yazo. Ku-number 4 sithi uya-communicate with your spiritual guides ngalo eli khandlela limhlophe. Ukuba wena ungumntu onqulayo, ngumntu othetha nabantu abangekhoyo, siyaphahla ngalo eli khandlela limhlophe. Those who believe in angels basebenzisa eli khandlela limhlophe. Aba basebenzisa ii-chakras, abathetha ngee-chakras ukuthi I'm building my energy field. Uzofumana siba over and above i-crystal stones, essential oils, certain herbs enjengoma sage, they would also use a candle. Abanye bazawusubstitute ke endaweni yekhandlela bazawusebenzisa lento kuthiwa yi-clear cord, kuba kaloku nayo is clear, it symbolizes the same thing esikhandlela elimhlophe. If unomdla ke kuzo i-crystal stones, check i-discussion on i-crystal stones. We have discussed them kwi-levels ezithile ukuba zikwenzela ntoni ezi stones xa kutheni. Njengoba besithe nje phayana ngasentla sathi eli khandlela limhlophe lenza your environment ibe yi-healing space, but at the same time it harmonizes the room, it removes ezi energies zi-negative. What do we mean? Njengokubana ukwesi space, you bringing energies with you in your space, you've interacted with abanye abantu and you've exchanged energies nabanye abantu, you bring all that energy into your space, it contaminates the energies in your space. Akukho lula ke ukuyincokola lento yezi energies mhlawumbi xa siyithetha ngento zemigqwaliso, izithinzi, amathunzi amabi. Those are the things you bring in your space. Ngoku bu-interact nabantu, nangoku buhamba nje esitratweni unyathele izinto ezithile, umntu achitha imichamo yakhe pha wathi bonke abathe banyathela lo mchamo kwenzeka into ethile, you have brought that into your space. So sithi eli khandlela liyancedisa, just understand nje i-wording, liyancedisa. Zikhona nezinye izinto efanele uba uzifumane. Number 6 sitshilo mos uba eli khandlela liyayisubstitute le nto ngamanye amakhandlela because all of them come from it except u-black. U-black is the only color that doesn't come from white. To an extent kude kuthiwa zii-polar opposites. Yabona ke abantu abasiphathela i-definition bathi black, absence of white, when in the universe there is a lot of dark than there is light. So kuthethwa nge-dark energy kuthiwa the most abundant, kuthethwa nge-dark matter kuthiwa the most abundant. So u-dark is most abundant, u-black is most abundant. Sithi ke mntana omhle, eli khandlela ulisebenzisa njani? Eli khandlela eli njengoba sisithi ulisebenzisela ezi zinto nje, uyalikhanyisa eli khandlela as part of creating a healing space. Xa sikhanyisa ikhandlela ke sine-sequence ne-order esiwakhanyisa ngalo, kodwa ngoku sithetha ngeli linye limhlophe. Silikhanyisa nini? Likhanyisa ikhandlela lakho kwenu emini, whether uyazisebenzela ukhona apha endlini, khona apha ekhaya ubhizi,
akho nto yenziwayo, nizihlelele nje okanye uhleli wedwa nje uzinqenqele ebhedini uzikhanyisele ikhandlela lakho. Irule ke yekhandlela sithi ulibeka kwi-candlestick okanye kuloo nto ulibeka kuyo ikhandlela lakho, ulibeke flat on the ground, silibeka phantsi nothi phezu kwetafile. This is a rule of thumb, ayonto kuthiwa yi-instruction. Ukuba wena uthi hayi anzuva ngawe, libeke kuloo ndawo ehambelana nowakho umsindo. Uyalikhanyisa eli khandlela, uziyela emsebenzini, uziyele esikolweni, uziyele town, uzihambela nje uyakwameza, ulishiye likhanye ikhandlela lakho ukwenzela uba likhanyise ubomi bakho mntana omhle. Yiloo nto xa usiya kwinto enjenge-interview, it's highly recommended ukuthi xa uphume ekhaya engabantu bakokwenu ukuthi bakukhaphe, ubacenge ubacele ukuthi kule interview yakuyo mababe khona, bahlale babe ngamangqina akho, bakuncedise ukhanyise ikhandlela lakokwenu ke njengoba uhamba. Unumber 3, xa usiya kwinto enjenge-exams, usiya kwinto enjenge-court cases, mhlawumbi uyopresenta, unaloo nto uyoyipresenta, mhlawumbi ngumntu wena ozithengiselayo, ngumntu wena ozenzela izinto, ucenga abantu bakokwenu ukuthi mababe ngaphambili, bahambe nawe kule nto yakuyo nje bandiyothengisa nje, bandifike ndilindwe ngabantu ndiyothenga kubo, ukwenzela uba le nto ndifike seyinto ethandwayo, into efunwayo, uthethe ekhandleleni lakokwenu, omnye ke aliqhube nayo impepho ikhandlela lakokwabo. Omnye uzikhanyisela ikhandlela xa elalayo, athi mathongo amahle, ndicela nangobusuku banamhlanje nibe khona phakathi kwekhaya, nihlale nikhona, sicinga nivele ke ngamathongo, nisixelele ukuthi nifuna kwenziweni, nisibonise izinto efanuba siyazibona, siyazazi. Uyacenga ke mntana omhle, naxa uvukayo ke uphinde ukhanyisa ikhandlela lakokwenu, ubulele, ndiyibonile into ethile, ndiyayibulela, ndibonile into ethile mathongo, andiyazi ubithetha ukuthini, eli thongo lindibhidile, ndicela uba ze liphinde libuye. Unumber 5, xa sisenza noba yeyiphi into, sithethile ngento enjengamaladi, omnye uziyele emlanjeni sifike sikhanyisa amakhandlela, omnye okwenza loo nto ayoyenza. Abanye ke nabantu abathi bokha amayeza, abanye bade balayita amakhandlela, kodwa thina siye sithi ukuba uyithethele ekhaya ukuba ndisangena ehlathini ke bantu abahle, loo nto nifuna undibonisa yona, nifuna undinika yona, ndicela uba xa ndibuye nayo. Siyocenga amayeza ke uba xa uye ehlathini awulazi ozawubuya nalo, ubulela elo uthe walinikwa iyeza ngelo xesha. Uyakwanela ubulazi balikwela hlathi ufike lingekho, xa ubuya ngengomso ufike likhona. Injana lento yalamayeza atheni nje ne-disappearing act. Nansi into ebesiyiphethe ke bantu abahle, wena mntu ke othi siyakukhumbuza ofuna ujoyina isikolo sifunde nzulu ngezi zinto, ifomu ikhona kuya kuwebsite. Wena mntu othi ufuna ukuziklina, wena ukhala ngemigqwaliso, uthi ufuna uqala unyaka, siyayigxininisa ke into ethi nje basijayiva nje, sirhula yonke le imimoya apha esitratweni, sithi ungakhulinge ubuyele empangelweni ungakhange uzikline. Bakhona bathi xa bendithe ndagoduka, xa ndibuya ndiyagxothwa emsebenzini, zizabathe ezenziwa ngabomi, noko wena sukuyivumela loo nto. Nantso bento besiyiphetha sifuna uyenza nde, sithi akezi ubhele Saturday, uzabe jayiva, uzabe ngekho nange-26 uyovula ibhokisi, kuthiwa i-boxing day, siyodibanani Monday camakho.